Hello, and you're tuning in to Culture Mosaic. I'm Dai Chang from Hanoi. Apart from giving you updates on culture happenings around the country over the past week, this week's lineup evolves around people's passion for various kinds of art. We will surf through stories of an artistic pursuit of creating small copies of buildings and landscapes, to musician Liu Guangming's passion of bringing chamber music closer to the public. And in the partner part of the show, let's join Sunny Side and his growing YouTube channel, Best Ever Food Review Show, which made him choose Vietnam to reside. Here we go. Young artists and the making of small copies of buildings and landscapes. Artist Liu Guangming raises Vietnamese harmony in chamber music. And Best Ever Food Review Show, Sunny's passion for cuisine. The Satak worshipping ritual was held on Tuesday at the Satak altar in the city of Hue. This is one of the most important ceremonies of the Nguyen dynasty, which has been re-adopted by the city for the last 10 years. The purpose of the Satak worshipping ritual is to pray to the gods of land and rice and pray for a good year of bumper crop with a good weather. During the Nguyen dynasty, the Satak worshipping ritual was conducted twice a year in the spring and fall. It was also one of the 4 most important rituals attended directly by the emperor. Nowadays, the ritual is held to pray for the happiness and well-being of the people while preserving tradition. Furthermore, it also carries the meaning of the wet rice cultivation of the Viet people and the beauty of Vietnamese culture. The Hoàng Sa Exhibition House was inaugurated in Da Nang City on March the 28th. It will display and store historical documents, objects, and images on Vietnam's Paracel archipelago. Covering an area of nearly 1,270 square meters on Hoàng Sa Street, Sơn Trà District, the exhibits at the 4-story building are arranged to show the geographic location and natural conditions of the Paracel archipelago in old documents dated before the Nguyen dynasty and during the Nguyen dynasty from 1802 to 1945, historical evidence of Vietnam's sovereignty over the archipelago from 1954 to 1974 and from 1975 to present. The exhibition house is open from Monday to Friday. Around 100 manhole covers in District 1, Ho Chi Minh City have been turned into colorful and lively paintings to raise public awareness of environmental protection. The paintings were done by volunteers with the support of Ho Chi Minh City Urban Drainage Company Limited. The manhole cover decorating project is part of the 1 minute less for a million smiles campaign implemented since 2011 to send out a message of environmental and water resource protection. The campaign is expected to be implemented in other areas, starting from the center of Ho Chi Minh City. The Da Nang International Fireworks Festival 2018 will be held from the 30th of April to the 30th of June with the theme The Legend of Bridges. The venue for this year's festival will be the Han River Port. The viewing area will be located on the opposite side of the river. 8 teams will compete for the first prize of up to $10,000. Criteria for judging this year's fireworks performances include ideas, diversity, topics, colors, uniqueness, effects, combination of sounds and images, and relevance to the theme, The Legend of Bridge. Nearly 10,000 Japanese cherry blossoms and a variety of Vietnamese flowers were on display in the coastal city of Haiphong at an exhibition that ran from March the 23rd to the 25th. The exhibition was held to celebrate the 45th anniversary of the Vietnam-Japan diplomatic ties. This was the second time locals have gotten the chance to admire the beauty of Japanese cherry blossoms in Haiphong City. Along with the exhibition, a seminar to promote tourism and business investment cooperation between Haiphong and its Japanese partners also took place. On March the 27th, the Moroccan Embassy in Vietnam, in cooperation with the Institute for Africa and Middle East Studies,
published a meaningful book for the 57th anniversary of bilateral diplomatic ties. The book Ma'a's Story is a story of a Moroccan communist soldier who fought with the League for the independence of Vietnam during the war against the French colonists. We'll now take a look in the following. According to Professor Abdallah Saaf, the author of the book Ma'a's Story, Ma was a soldier of the Moroccan Communist Party who was ordered to join the revolution in Vietnam. His real name was Mohammed Ben Aouma. After some research, I learned that Ma disappeared in 1948, although he had previously been an active revolutionary activist. I later read that he went to Vietnam that year. As I interviewed many people, I learned that Ben Aouma joined Vietnam's resistance war from 1948 to 1966. He was charged with managing prisoners and soldiers who deserted French army. The Moroccan Embassy in Vietnam and the Institute for Africa and Middle East Study jointly translated this book into Vietnamese so that Vietnamese readers know about Morocco's contributions to Vietnam's revolution. First published in 1992 in French, the book Ma'a's Story is now available in Vietnamese, which helps the Vietnamese readers understand a historical story of a Moroccan fighting with the League for the independence of Vietnam in a Điện Biên Phủ campaign. Em cảm thấy rất là cảm động bởi vì cái tình cảm gắn kết giữa hai dân tộc ở Maroc với cả Việt Nam. Bác viết sách thì bác đã rất là có cảm hứng và rất là nhiều công sức, dành tận 6-7 năm để viết nên một cuốn sách, thì cái nỗ lực và cái nỗ lực của người ta phải rất là lớn. Có nhiều người Việt Nam chưa được biết về cái câu chuyện lịch sử này. Do vậy chúng tôi thấy rằng là dịch ra cuốn sách này nó có ý nghĩa để hai dân tộc và đất nước và con người hai quốc gia để chúng ta hiểu biết nhau hơn. The book Ma'a's Story is evidence of Vietnam and Morocco's long-standing friendship. The two countries are geographically distant but close in terms of history and culture. A year ago, a young man in Vietnam has stopped following his employment to embark on his artistic pursuit of painstakingly creating small copies of buildings and landscapes out of numerous drops of wet cement. Let's join us in this episode of Culture and Lifestyle and take a look at young artist Nguyễn Đức Thắng unique works of art created by just his skillful hands and some simple tools. Nguyễn Đức Thắng was born in Thái Bình Province, northern Vietnam. He used to work in the field of mechanics until he devoted his time exclusively to creating works of art in his business facility, Art Thắng Giò. Observing that models made from sand are short-lived, he found a solution so that his art would enjoy lasting beauty. Mình làm mô hình này khoảng từ hồi lớp 7, lớp 8, lúc đấy là vừa đi học vừa gọi là mày mò đấy. Mô hình này là từ trò giỏ cát, khi còn nhỏ là rất hay ham mê trò nghịch cát. Mà mỗi một mô hình cát thì thường là nó không tồn tại được khi chịu thời tiết nắng mưa. Thế cho nên mình mày mò dần, mình muốn những cái mô hình mình làm để cát nó được tồn tại. Xi măng khi nó kết hợp với cát nó sẽ giữ được mô hình của mình có thể chịu được thời tiết. Thắng combines sand, cement, and water into a mixture. It is funneled through a cylinder and comes out as drops, which fall onto a steel frame. Paint aerosols are used to add color to the model. According to Thắng, each model has its own soul. They are most beautiful when the drops are steady and symmetrical. Mô hình nhỏ có thể mất độ khoảng 3 đến 5 hôm, còn mô hình lớn thì đôi khi có phải đến cả 1 tháng. Nhiều khi mình làm những mô hình nên nó không được như ý mình, khi mình ngồi xong mình đứng dậy thì nó sẽ bị nghiêng ngả, đôi khi lại phải vặt đi làm lại, hoặc là cái các cái phần đầu và phần thân nó không được phù hợp với nhau, lại phải làm lại cho nó làm sao cân đối giữa các phần của mô hình. Few people know that in order to make an architectural model,
the artists must go through the same process as if they were making a full-scale building. Để làm được một sản phẩm hoàn thiện, trước tiên là phải hình dung ra cái mô hình mình muốn làm, thu nhỏ nó lại theo một kích thước tỷ lệ trên giấy nào đó. Xong bạn phải vẽ cái móng của cái sản phẩm đấy, xong rỏ dần lên lần lượt, từng lớp một. A passionate artist, Thắng works day and night to create models that are visually stunning. Sản phẩm mà mình dành thời gian nhiều và dài mà để mình hoàn thiện được một mô hình là nhà thờ Sagrada Familia và nhà thờ thầy St. Patrick. Hai nhà thờ đấy là mình làm trong một năm này. Mình chỉ hướng đến như kiểu là làm sao phù hợp với trang trí, kết hợp với cùng các cửa hàng bán hoa cây cảnh để mình cộng tác cùng họ rồi giới thiệu sản phẩm của mình đến mọi người. His hard work has gained him admiration, not only from his neighbors who have supported him for 3 years, but also from customers near and far. Cháu Thắng làm ở đây 3 năm rồi. Trọ ở đây làm ở đây 3 năm rồi, nhưng mà Thắng ngoan lắm, chịu khó, cần cù, vầy vò, làm khéo. Ở Cần Thơ người ta ra đây người ta đặt hàng xong rồi cháu chuyển bằng bưu điện, chuyển bằng ấy cho người ta đấy. Ở Cần Thơ rồi là ở Đà Lạt cũng ra đây là mua đấy. Thấy cháu làm đẹp mà coi như là chịu khó mà có uy tín với tất cả các nơi để đến mua. Thắng admits that it's hard to balance passion and money, but he's determined to follow his dream job. He shares his techniques on social media, hoping to find a kindred spirit. In the future, he plans to make even larger models. He will soon open a class to teach people, especially youngsters, how to create his signature models. Culture Mosaic is a weekly journal here on VTV International, looking to give you, our viewers, the latest scoop on the culture scene here in Vietnam. Whether it be the diversity and richness of the century-old heritage or the dynamic and exciting vibe of a modern Vietnam, we hope to bring you the many faces of the cultural and artistic soul here in the country. So don't go away, as we have many more news coming your way. Audiences of artists on the mic should not forget musician, conductor Lưu Quang Minh and Mayu Philharmonic Orchestra, who share the passion of bringing chamber music closer to the public. Recently, Mayu Philharmonic has impressed music lovers by introducing a new genre of music that has the blend of symphony and traditional music. The first album, Vietnam, has proved the success of Lưu Quang Minh and the orchestra when patiently pursuing this unique style of music. And in this week's edition of On the Mic, we meet again with musician Lưu Quang Minh to find out more about the interesting things of album Vietnam and listen to his share about the passion for combining symphony and traditional music. The intersection of the past and present, the connection between traditional and chamber music. The music of Maya's Philharmonic Orchestra attracts listeners due to its unique qualities. After 8 years, the group has released their first album entitled Vietnam. This is the first Vietnamese symphony album that also explores folk music and is performed by a private orchestra. The album shows the beauty of Vietnam's scenery and its people. Cảm ơn anh đã tham gia cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết thì anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết là nguồn cảm hứng của album Việt Nam đến từ đâu được không ạ? Cái ý tưởng trong album này thì nó là cái sự kết hợp của rất nhiều thể loại âm nhạc và nó đưa xuyên suốt cho người ta một cái cảm giác gì đấy nó Việt Nam. Thì chúng tôi chia nó làm 2 phần chính. Thì nửa đầu là những cái tác phẩm mà nó sử dụng rất nhiều chất liệu Việt Nam và nhạc cụ Việt Nam trong đấy. Cái mảng ghép thứ hai chính là cái mảng ghép mà chúng tôi những cái tác phẩm mà cập nhật thời đại hơn, có mang hơi hướng của nhạc jazz, có hơi hướng của pop hay là world music hay là
nhạc rock. Được biết trong album Việt Nam thì có đến 6 tác phẩm do anh tự sáng tác. Vậy thì cái chất riêng của từng vùng miền của Việt Nam được thể hiện trong các tác phẩm như thế nào ạ? Thì cái việc mà khi tôi sử dụng những cái chất liệu Việt Nam ở trong cái tác phẩm của mình thì bạn sẽ thấy rằng là mọi thứ chỉ là bóng dáng, mọi thứ chỉ là cái gì đấy rất khơi gợi, rất là quen thuộc nhưng cũng không rõ ràng là có thể là các bạn sẽ chỉ cảm giác nó gợi cảm giác đấy là tuồng, hoặc là có những thứ nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn như một cái câu hò là Nam Bộ, nhưng cũng chỉ gợi là cảm giác như người ta sẽ cảm giác có gì đấy rất mênh mang ở sông nước. Thì điều đấy có thể thể hiện qua ví dụ tác phẩm Non Sông Một Dải, có thể cảm nhận được cả một cái dải non sông của Việt Nam ở trong tác phẩm đấy. Có thể thấy là việc kết hợp giữa các nhạc cụ dân tộc và các nhạc cụ phương Tây khá là khó. Vậy thì anh đã làm như thế nào để dung hòa được hai loại nhạc cụ này ạ? Dù nhạc cụ dân tộc hay nhạc cụ phương Tây hay bất cứ thể loại nhạc cụ gì đấy của trên thế giới thì nó cũng chỉ đơn giản là vật phát ra âm thanh. Mỗi cái là một màu sắc khác nhau thôi. Và khi nó trộn lẫn vào nhau, mình đưa vào một cách hợp lý, mình tận dụng những cái ưu điểm, những cái thuộc về tính năng đúng của nó chẳng hạn. Thì khi kết hợp như kiểu kết hợp vào châu Á và châu Âu thì nó cũng sẽ mang màu sắc tươi mới hơn. Sự kết hợp đó có đặt ra một giới hạn gì trong âm nhạc không? Đối với nhạc cụ dân tộc thì nó có một cái nhược điểm là về cái âm vực của nhạc cụ dân tộc là thường là ngắn hơn. Thứ hai là về cái turning hay là về cái cao độ của nhạc cụ dân tộc thì thường nó cũng không được chuẩn xác như nhạc cụ phương Tây. Tuy nhiên những cái hạn chế đấy chỉ là một phần thôi, và chúng ta hoàn toàn thể xử lý được từ cái khâu mà chúng ta tập luyện hay chúng ta thu âm hay chúng ta cùng nhau thống nhất cái âm chuẩn để có thể làm sao để cho cái sự kết hợp đấy nó nhuần nhuyễn nhất. Bản thân mỗi người sẽ có một cái giới hạn, nhưng sự sáng tạo của con người thì tôi nghĩ là nó cũng không có giới hạn. Tôi nghĩ như vậy, giới hạn duy nhất chính là bản thân mình có vượt qua giới hạn của mình hay không thôi. Có thể thấy là chất Việt Nam được thể hiện rất rõ trong album, không chỉ là qua âm nhạc, qua hình ảnh mà còn qua những chi tiết rất là nhỏ, như chẳng hạn như là bao bì của sản phẩm. Vậy thì anh có thể chia sẻ về ý tưởng này được không? Và anh muốn gửi gắm điều gì cho khán giả thông qua việc gửi gắm những cái chất Việt Nam vào từng chi tiết nhỏ như vậy? Thứ nhất là chúng tôi đưa vào official là một cái bình thường. Cái thứ hai là một cái gì đấy đóng gói trông rất mỹ theo phong cách của Apple. Khi cuối cùng quyết định thì chúng tôi cảm thấy nó vẫn còn thiếu cái gì đấy. Khi mà tôi đặt tên album là Việt Nam thì rõ ràng nó cần nhiều thứ hơn. Chúng tôi lại quyết định nghĩ đến một cái gì đấy, một cái vật liệu, một cái chất liệu gì đấy để làm cho cái bao bì của mình nó Việt Nam hơn. Thì chúng tôi tìm đến cái mây tre. Cái hộp màu xanh này giống như là đựng cái bánh chưng, và cái hình tròn như bánh dày. Nó là cái gì đấy, đối với Việt Nam khi mà chúng ta nói ra thì chúng ta đều biết bánh chưng, bánh dày là cái gì rất là mang tính văn hóa Việt Nam. Khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy rằng là tấm postcard này thì là bao gồm 9 bức ảnh. 9 bức ảnh này đại diện cho 9 các tác phẩm trong cái album Việt Nam của chúng tôi. Đấy, và ở đằng sau này thì các bạn thấy rằng là có tên tác phẩm và cái hệ thống QR code. Scan vào thì nó sẽ dẫn đến thẳng trực tiếp đến trang website của dàn nhạc. Thì bạn có thể được đưa đến cái trang web của dàn nhạc và nghe trực tiếp những tất cả tác phẩm này ở trên trang web của dàn nhạc. Combining traditional instrument or folk melodies with contemporary music is not a new approach. In Vietnam, there are many famous musicians who have brought this style of music to listeners, such as Quốc Trung, Đỗ Hùng Quân, Trần Mạnh Hùng, and Đức Trí. However, in the past few years, this style of music has been attracting more audiences. The Maes Philharmonic Orchestra is one of the most impressive young groups in the field.
số lượng người nghệ sĩ rất là đông như vậy, và thứ hai lại là một cái dàn nhạc tư nhân thì nó đòi hỏi cái hoạt động của nó phải rất là chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là đến thời điểm này thì dàn nhạc cũng đã ra được những cái sản phẩm cũng như là một cái định hướng phát triển của dàn nhạc. Tôi nghĩ là đến một thời điểm nào đấy thì khán giả cũng sẽ cởi mở hơn và họ cũng sẽ bắt đầu đi tìm những cái thể loại, những cái phong cách âm nhạc nó độc đáo hơn. Lý do gì khiến anh chọn kết hợp nhạc dân gian và nhạc thính phòng, một con đường mà như mọi người thấy có vẻ là khá là khó khăn? Thực ra cái việc kết hợp giữa nhạc dân gian và nhạc thính phòng hay nhạc dân gian với một cái điều gì, một cái âm nhạc mới, thực ra là không phải là mới, không chỉ ở Việt Nam mà còn thế giới. Nó không phải là cái gì quá mới mẻ. Mà thậm chí những gì các bạn nghe ở trong cái album Việt Nam cũng không phải có cái gì thật sự đột phá mà chúng tôi mong muốn gửi gắm trong đấy. Tôi muốn tạo những cảm giác thân thuộc và tạo cảm giác là gì? Nhạc giao hưởng không khó nghe và nhạc dân tộc cũng không khó nghe, cũng không hề nhàm chán như chúng ta đang hơi lãng quên nó. Tôi cũng rất là may mắn khi mà được học hai người thầy, và có lẽ rằng một trong hai người mà có lẽ là xuất sắc nhất trong khí nhạc Việt Nam là thầy Trần Mạnh Hùng và thầy Đỗ Hồng Quân. Hai người thầy đấy luôn luôn nói cho tôi biết rằng là hãy sử dụng những cái chất liệu Việt Nam, hãy làm cách nào đấy để âm nhạc Việt Nam được vang lên, và khi người ta nghe họ không nhầm lẫn rằng đấy là âm nhạc của Trung Quốc, âm nhạc của Nhật Bản, hay là chỉ thuần túy là âm nhạc của phương Tây. Âm nhạc dân tộc nó rất quan trọng, vì sao? Nó là cái hồn cốt, nó là văn hóa của người Việt Nam, của con người, dù đất nước nào vậy. Và âm nhạc thính phòng giao hưởng là nó là tinh hoa của thế giới, và chúng ta đang tiếp nhận nó. Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng với chương trình. Food is our source of energy. It fuels our daily lives. And one thing is for sure, we all love good food. However, for Sunnyside, food and cuisine are much more than that. They are his passion, his profession, and they are what made him choose Vietnam to reside. And in this week's Connecting Cultures, let's meet YouTuber Sunnyside to learn more about his growing YouTube channel, Best Ever Food Review Show. From Vietnamese breakfast food to street food to ethnic cuisine, or if you fancy something more exotic like sea snails, animal organs, blood soup, or scorpions, this guy eats it all. My name is Sunny, and it is my mission to travel throughout Vietnam, demystifying its diverse cuisine. Meet Sunnyside, the personality behind the fast-growing food-themed YouTube channel, The Best Ever Food Review Show, and get to know why he's decided to stay in Vietnam to produce his ever-growing viral foodie videos. I was living in Korea. I've been producing videos, doing videography, directing for quite a few years, and I was at the point where I wanted to start making content for myself, making my own content, and I just kind of looked at what was interesting to me, what I thought I could be good at. Around the time I left Korea, I had been doing my show already almost a year, but I was looking
for where I could live and experience the next chapter of my life. And I felt like I could grow as much as I could grow in Korea. And then that's when I stumbled upon Vietnam. And I happened to come here just for some shooting. We came here for about 5 or 8 days to start out with. And then during that trip is when I made the plans to move here. Sunny's journey started when he saw that there was a lack of high-quality English YouTube content in Vietnam. He believes that there's a need for high-quality video content, specifically for travel. This is how his channel was born. His YouTube channel now has 461,000 subscribers, nearly 500,000 followers on Facebook, and over 10 million views on his YouTube videos. You can see Sunny's with his signature bandana wandering around the strangest places to try different foods, like in the streets and markets of Hanoi and Hoi An. You might even bump into some of his YouTube and Facebook followers on the streets of Vietnam. Definitely, it's very insightful. He gives a lot of the local, reviews, and he usually brings like a local with him, so they give him some insights about things to do and what not to eat and things like that. I also watched his video about Can Tao, the floating markets. I also visited the floating market, and it was a great experience. Dude, I can't just drive to the airport. Foreigners aren't the only ones learning about Vietnamese history, culture, and cuisine through Sunny's videos. Vietnamese people do as well. That's me. The search continues. Look, this place, it is a hive of activity. Well, really recently, we did an awesome kind of rare street food tour in Hanoi. And what was really fun about it is that it's foods that even local people, when they watch it in the video, are like, wow, either they're saying, I didn't even know that was in Vietnam, or they say like, I'm Vietnamese and I'm not even sure if I would try that. Know how to find the wood to bring the house. But that's okay. That is okay. As long as you like each other. Yes. Sunny's videos are a mixture of good footage, funky music, tasty dishes, energetic host, and his unique sense of humor. But what does Sunny think are the key factors for his successful YouTube channel? Yep. Okay. Oh, sorry. I'm not a professional foodie. I'm not a chef. I'm not trained in culinary practices. What I offer is just the average guy's point of view, an open mind and an inquisitive mind. So I think my knowledge is maybe as good as anyone else. I think there have been so many shows from a chef's point of view, and I think that's been done, but I wanted to do a show with somebody who is curious, and that's why I've had so many great guides along the way, and then I can ask questions and learn directly, and I can ask what the audience would be asking. And I would rather do that than to read a Wikipedia page entry, go to a country and pretend like I'm an expert on whatever that dish is. Sunny's food journey doesn't stop in Vietnam. Although Vietnam is where he's based, he's also a traveler and does food reviews in countries like Malaysia, the Philippines, China, and many more. He hopes to continue to expand and spread his love for food and culture to more people who share the same passion as him. And that is the end of our program. If you would like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, please feel free to write us at vtvinternational@vtv.vn and make sure to include your name and address. You can also log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go for more of our programs. So don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.